Shalom Aleichem, meine liebe Freund. Ich heiße Mottel Dittner und das ist 15 Minuten Yiddish. Mehr weniger. Jede Woche bringen wir euch eine Mini-Lektie in Jiddisch Sprach und Kultur von dem nationalen Jiddisch-Theater Volksbühne. Welcome back to 15-Minute Yiddish. If you missed any of our past episodes, daigenisht, you can view them all online at nytf.org. Well, here we are at the last episode of Season 2, and we're going out in style. A freilichen Purim alle! A freilichen Purim! We're going to start right away with verb time. Today's verb is praven. Praven means to celebrate in the sense of observing a holiday. This is a regular verb. Let's take a look. Ich prave. Du pravest. Sie es pravet. Wir praven. Ihr pravet. Sie praven. Alle zusammen. Ich prave. Du pravest. Sie es pravet. Wir praven. Ihr pravet. Sie praven. Sehr, sehr gut. Men pravet a yontif. Wie soll pravet men Purim? We wear costumes. Ja, wir tun on die Kostümen. Singular, der Kostüm. Von die Helden. Masculine singular, der Held. Feminine singular, die Heldin. Esther Hamalke. Mordche Hatzadik. Notice that in their titles we use the Hebrew article ha, meaning the. Achashverosh Hamelech. Vashti Hamalke. Und Haman Haroshe. Der Roshe is a wicked person in the masculine singular, the Roshete in the feminine, the Reshoim in the plural. You'll also hear Yamach Shemoy, his name should be erased, and we can blight out his name by making lots of noise with Der Grager. You will also hear Shelton, to curse, not in the sense of using vulgarities, but literally to lay curses on someone. And those curses are the kloles, the klole in the singular. Lomirim Shelton mit kloles. Soll wachsen wie Zibbele mitten Kopf in Dreerd. Soll verlieren alle Zehner, achutz einer auf 10 wetig. Soll seine Schome reingehen in a Katz und a Hint soll ihm a Biest tun. Soll sein wie a Chandelier, hängen bei Tag und brennen bei Nacht. Soll wohnen in a Haus mit 1000 Betten, mit Wanzen in jedem Bett. Soll haben Pares Makes und Eves Zores. Was noch? Wie pravet men Purim? We have a Purim party. Ja, we already learned the simcha, a party or a celebration. For Purim specifically, we refer to it as die Sude, a feast. Plural, die Sudes. Und man trinkt a Sach Wein oder Maschke
Purim wird men schicker. Schicker means Oh, I know that word. That means drunk as a skunk. gerecht. Und was esst men auf a Purim Sude? Mir pflegen essen Kreplach, darling. Sehr gut. Men esst Kreplach, singular, das Kreppel, because the hidden filling inside represents the hidden miracle of how the Jews were saved from the evil plan of Haman. Was noch esst men auf Purim? Hamentashen. Avade, hamentashen. Far was hamentashen? Oh, because they're shaped like triangles with three corners like Haman's hat. Well, that's one way that they're explained, although it doesn't actually say anywhere that what's-his-name wore a three-cornered hat. Der Tasch is a pocket, die Taschen in the plural. You mean his pockets were shaped like triangles? Some people explain it that way, but the most likely etymology is rooted in wordplay around a pastry that originally had nothing to do with Purim. The most traditional filling for a hamantash is poppy seed, in Yiddish, mon. A mon tash was a poppy seed pocket, and it was an everyday kind of treat. But somewhere along the way, mon tashen became hamentashen as a joke, and it became associated with Purim. Was noch? Wie pravet men Purim? One hears the reading of the book of Esther. Ja, men lehnt die Megillas Esther. Die Megillah means a scroll. Hey, that's a thing. The ganze Megillah. It sure is. It refers to reading the entire scroll, which takes about 45 minutes, but as an expression it means a really long story. Traditionally, the Megillas Esther is read in the original Hebrew, but there is a Yiddish translation by the poet Yehoash. His real name was Shloime Blumgarten. If you would like to hear the Megillas Esther auf Yiddish, you can watch it right here at nytf.org/live Erev Purim, Donnerstag, dem 25. Februar 2021, 7 Azeger. And for those of you watching this episode of 15-Minute Yiddish after the original air date, the reading will be archived for your viewing pleasure, also at nytf.org/live. Was noch? Wie soll pravet men Purim? In Hebrew school, we always made a Purim spiel. Sehr gut. Die Purim spiel. The verb spielen sich means to play. Men spielt sich in Fußball, men spielt sich in Korten, and if we're talking about a musical instrument, we can drop the sich. Men spielt Piano, und so weiter. And as with the English word a play, a spiel can refer to a theatrical performance. However, if we are talking about a literary play, that would be die Pièce, plural die Pieces, and this comes to us from Russian. The Purim spiel is the earliest form of Yiddish theater, and it was only performed once a year. From ancient times, the Jews considered theater to be treif because it was associated with Greek and Roman religious idolatry. But the rules relaxed a bit once a year. Purim was historically observed with parades and big public celebrations, but it wasn't until the Renaissance period that we start to see what we would identify as a modern Purim spiel. There were no professional actors, and the performances were usually put together by groups of friends or members of a trade association, die Schusters, die Schneiders, und so weiter. And there were no theaters. The performers would put on a 10 to 15-minute show going from house to house. The Purim spielen were not always the story of Esther. Sometimes they told other Chumash maises, Bible stories. One of the most popular was the selling of Joseph into slavery to the Egyptians by his brothers. That's right,
The musical Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat has about 500 years of theatrical precedence. The Purim spielers would get a little Trinkgeld, a little tip to go buy drinks, or perhaps a basket of shalach manos, some baked goods, and then they would move on to the next house. This is where the famous rhyme comes from. Heint is Purim, morgen is ois. Git uns a groschen und warft uns a reus. Gut, ich hab für euch geschrieben a kurze Purim-Spiel. Hinde, sei es euch gut und spiel die Rolle von Esther. Oh. Scott, sei es euch gut und spiel die Rolle von Mordche. Das ist komisch. Mordche ist Esthers Vetter, nein? Ja, auf Purim is als verkehrt. Verkehrt means backwards. Murray, sei es euch gut und spiel die Rolle von Achashverosh. Mit dem größten Vergnügen. Sophia, sei es euch gut und spiel Vashti. Avada, darling. Wayne, sei es euch gut und spiel hamentashen. Oh! Sich. Und Professor, seid es euch gut und seid der Narrator. Nu? Gut. Mit dem rechten Fuß. That means to start out on the right foot, and that's how we say break a leg in the Yiddish theater. Ich bin Esther Hamalke, die Heldin, als so schön. Ich schmeichel, als der Melech soll nicht sehen, wie ich wein. Ich bin Mordche Hatzadik, der Kluger, der Guter. Mit dem Moech mach ich von die Reshoim Puter. Ich bin Achashverosh, der Schicker, der Melech. Ich trink und ich trink, bis ich fühl sich sehr freilich. Typecasten, ne Motel? Ich bin Vashti, darling, die erste Marke. Achashverosh meint, als ich bin Epis, sein Lalke. Mein Willen ist stark, wie Stahl und Eisen. Und ich will Tage die ganze Welt weisen. Als ich will nicht aushalten, als solche Bische. Ich bin die originelle Wunderische. Ich bin Hobbit, bloß Hobbit. Die Jiden seien meine Sonnen. Was Mordche hat mir abgetan, ist nur ein Spei in Ponim. Amol ist gewesen in Shushan, Hauptstadt, a Simche bei einem mächtigen Melech, was hat getrunken Wein 7 Tag nacheinander, wenn plötzlich zu der Melech ist gekommen sein rechter Hand. Oi mächtiger Melech, dein Malke ist schön, soll die Malke kommen aher, nacket zu gehen? Ja, das ist Punkt, was ich mein. Aber die Malke schickt ihm das entfernt. Nein! Ich bin in Kass und mein Kass ist groß. So stehen geschrieben, die Malke ist ois. Aber wo kriegt man eine zweite? Ich bitte euch, meine teure Gäste. Der Melech soll halten, a Schönheit vermisst. Die Neues verspricht sich a her und a hin, und ein Gedanke ist gekommen zu Mordchen in Sinn. Esther, mein Teirinke, geh zum Melech zu, wird in dir verliebt werden, nu? Oi Vetter, bist Mischugge, darf gehen zum Doktor. Der Melech will nicht Chasne haben mit mir, a jüdische Tochter. Nein, ich will nicht gehen zu dem Doktor Frod. Esther, Plimenitze, halt dein Jüdischkeit besod. Und Esther ist gegangen zum Melech in Häuf. Sein Herz klappt in Brust, Arop
und a Räuf. Oi, Esther, es brennt in mein Herzen a Feier. Sei mein Malke, Esther Ketaye. Oh. Später, als Mordche is gewinn bei ihm teuer, hat etwas gehört mit sein scharfe Euer. 2 Mörders, was redden in Gramen, wegen a Plan, dem Melech abzusammen. Ich will erzählen wegen dem Plan. Soll der Melech wissen, als ich bin der Mann, was hat geraten wird, sein Leben heint, und wird nicht haben die Jiden Feind. Aber Homen hat die Jiden Feind azoi. Soll gehen in der Jamachsche Moi? Ich bin der Minister zu dem Melech Pracht. Ich will zu ihm gehen heit bei Nacht. Wenn ich sehe, wie sein Nose ist reut, will ich ihm beten zu bringen, die Jiden zum Teut. Ha, ha, ha. Und Homen ist gekommen zu dem Melech auf sein Thron. Aber ehe der Homen sagt das Wort, hat Achashverosh ihm a Frag getan. Homen, mein Minister, was seien deine Gedanken? Was soll der Melech geben zu einem Mensch, was will bedanken? Wer kann meinen? Wer ist wert a solche Leut? Erst wollte ich der Mensch antun in dem Melechs Kreuz. Und ich wollte der Mensch geführt durch die Gassen reitendig auf dem Melechs Pferd wird passen, das gefällt mir sehr. Tofir, und wer nicht mit, der Mensch, was ich hab in Sinnen, ist Mordche, der Jid. Und Homen brennt mit Hass. Oi ist in Kass. Will was mehr die Jiden umbringen, und macht a Klier, Mordche aufzuhängen. Aber Mordche weiß, als der Sakone ist groß. Warnt Esther, Guck je ois. Es hilft gar nicht zu sitzen und sagen, oi, 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 Achashverosh soll wissen, als hat a jüdische Freu. Also wie wird das hören, allein von dein Meul, wird geraten wird werden dein eigene Volk Yisrael. Achashverosh, mein Mann, ich muss dir etwas sagen, aber erst sollst du gießen ein bisschen Wein in dem Morgen. Dein Estherke, sie ist eine jüdische Tochter, trink noch ein Kuss. Und Mordche ist mein Vetter. No, Meile, is was? Dein Minister Homen will uns alle umbringen. Das ist was. Was? Ja, das, was ich hab schon gesagt. Das ist was. Oi, Homen, mein Minister, komm schon rein. Sag, wegen die Jiden, was soll sein? Oi, mein Melech, wie wohl und wie schön, wenn alle Jiden wollen auf die Tliers euch gehen. Oi, Homen, was für eine schreckliche Rosche du wärst. Deine Malke ist eine jüdische Tochter. Du hörst? Was? Ja, das, was du hörst, das ist was. Anstatt die Jiden soll Homen allein auf sein eigenes Tlier zu jener Welt ausgehen. Und bei allen Jiden soll die Simche sein groß. Da geht unser Groschen und warft uns a Reus. Yasher koyach alle. Ich bin sehr, sehr stolz mit euch. Well, we just have one last Purim tradition to cover, and that is tzedakah. It is traditional at Purim time to support the members of your community. We are very, very pleased to bring you 15-minute Yiddish and many other programs free of charge.
If you have enjoyed National Yiddish Theater Folkspiena's programs and share our commitment to keeping Yiddish language and culture vital, and if you are able to, please click on the donate button. In the meantime, 15-Minute Yiddish is going to take a little hafsokeh, but we will be back with Season 3 after Shavuos. Until then, NYTF will continue to bring you concerts, readings, interviews, and other programs. Ich wünsche euch a süßen Pesach und a schönem Frühling. Seid gesund alle.